huo mpangilio si kama uko sawa. Upendo, haki na amani. Unaanza na upendo, unampenda, unamtendea haki, alafu mnakuwa na amani. Imekaa vizuri. Sasa naona tulikubaliana turudi saa 8. Sasa hivi ni saa 8:10. Nadhani wenzetu watachukuta tunaendelea. Na tutawanong'ona jirani yako, utamnong'ona kwamba tumezungumza nini. Kuonyesha huo upendo. Sasa presenters ndio sina kitu kama wapo. Subiri kwanza, sasa kutoka kula. Baada ya dakika 10 anaifuatia Rahabu Muhoro yupo? Hapo online. Yuko online. Hapo online. Yuko online. She's there. Rahab. Yes. Hello Rahab. Rahab, unanisikia? Yuko na nini? Na ninawaona. Rahab. Hello. Niko. Wewe ndio mtu wa IT? Nawasikia. Na iko vizuri kwenye IT niko mazuri. Rahab, can you hear us? Yes, I'm hearing. I'm hearing. Can you hear us, Rahab? Yes, I'm hearing. So we have the same problem again, eh? It seems like you have a problem again. Because she can hear me, I can hear her from here. From my system. I'm hearing. So we can they want a minute of work. Rahab. Hello. Yes, please. What is the problem again? Because I can hear her. Margaret, please. Dr. Kagashi. She's around. Take care, she's around. IT. Dr. What did we do last time? That is the band. Who speak now, Rahab? Hello. I can hear properly. Now we can hear you also. So we are going to call you to talk. Okay. So our next presenter
is Reverend Rahab Muhoro. Reverend Rahab is a clergy in the Anglican Church of Kenya. She was part of the team that worked on the treatment adherence manual, the preparation and all that. And she's also a clergy living with HIV. She will tell you more about that. She is going to present on defining faith giving for transformative faith communities. Kwa Kiswahili labda ni moja kana Matonya aseme hiyo ni nini na Kiswahili. Defining faith giving for transformative faith communities. Transformative ni mabadiliko. Hata askofu afanye. Redefining ni kufafanua kwa upya. Transformative ni mabadiliko. Kufafanua kwa upya. Kufafanua kwa upya. Imani ya uponyaji katika mabadiliko ya imani katika mabadiliko ya imani kwenye jamii. Okay. Maponyaji ya kiimani. Ya kiimani. Hello. Do you hear me? Yes, I'm hearing. Yeah, are you ready? We are ready to listen to your presentation, if you are ready, because we can also hear you from outside. I'm ready. Oh. Can you hear? Everybody here is very anxious waiting for your presentation. Okay, are you hearing now? Yes, we can hear you very well. You can also unmute your speaker, your video. What? Your video. Unmute so that we can see you. Okay. Okay, so you have muted your voice. Okay. And Just try to speak again. Hello, I'm hearing. Go ahead. Yes, go ahead. Okay, fine. Thank you very much. I am Reverend. Okay, I'm Reverend Rahab. Okay, now. Okay, I'm Reverend Rahab. Can you hear me now? Yes, we can hear you. Just continue. Okay. I'm Reverend Rahab Wanjiro Kariuki from Kenya, an Anglican priest living with HIV. I am a parish priest, and so I do this work of bringing people life and bringing them to Christ, and I love doing that. And I have been living with HIV for now about more than that, because 1997 is when I realized that I was living positive with HIV. And today we are thinking, or the topic that have been given to let us go through is about redefining faith healing for transformative faith communities. And in this,
We have lost you, Rahab. Baba yuko tena online. Tutamwomba atusamehe, atafanya presentation baada ya kufanya ile presentation ya kwanza. Baada ya presenter wa kwanza sasa namuona yuko mahali hapa. Ili kumwombe aje afanye presentation yake. Wakati tunajaribu kuangalia namna ya kuconnect again na Rahab kule Nairobi. Basi nichukue nafasi kumkaribisha ndugu yetu Mr. Kulangwa. Wewe ni canon, ni mwalimu, vyeo vyako ni vingi mpaka anashindwa hata kuhesabu. Mmoja tu ambao sijasikia wakikuita nayo kwamba wewe sio mtaalamu. Karibu sana. Lakini vingine vyote vingine anavyo yote ungesema. Masala wangu atatushi. Bahati nzuri tulikuwa tumeshaanza kuzungumza huko nyuma, tulikuwa tumeshaanza kuzungumza habari ya faith healing, lakini ilikuwa si wakati wake. Wakati wake ndio sasa. Na ninaamini kwamba tutashirikishana vizuri, tuelewe nini maana ya faith healing na jinsi tunavyoweza tukaitumia katika maisha yetu wakati tunaposhirikiana kwa pamoja kuhusu swala ambalo ni jambo katika taifa letu, lakini ni baraka ya neno la Mungu. Karibu sana baba. Sina kazi kubwa sana. Sina kazi kubwa sana kwa sababu wote hapa ni waumini, na hata wale ambao wanafikiri wanamjua Mungu kiasi cha kumpima kwenye test tube kwamba wanamjua, hata hao pia wanampenda na wanaye. Kwa hiyo kazi yangu sio kubwa sana. Niwasalimie tu kwanza kwa haraka kwa jina la Askofu Kisare ambaye ndiye msimamizi wa yeye ameshasalimia sana. Asante sana kwa kunielekeza. So we are talking about faith curing and faith healing. Na niona naibadilisha kidogo. Sitangulii na healing, natangulia na curing. Alafu nakuja na care. Understanding faith healing and faith curing. Ndivyo ilivyopangwa kwenye program. Tuanze na Biblia. Maana mimi ni muumini. Anasema do nothing out of selfish emotion, ambition or conceit, but in humility consider others as more important than yourselves. Tuna shida moja sasa hivi. Shida yetu ni ya kutokumjua Mungu sawa sawa. Na nafikiria tunaweza tukabishana, tukashindana, Mungu yuko hivi, hayuko hivi. Na of course hiyo ni kwa tabia yetu binadamu. Sasa tunajaribu kuona kama ndani ya Mungu anayaweza hayo mambo yote
au kuna jambo hawezi. Definitely, ndio maana nikasema kazi yangu ni rahisi sana, kwa sababu Mungu anayaweza mambo yote kama tu tumeamini. So after this facilitative presentation, it can be easy to evaluate our understanding of faith healing and faith curing. Na mimi siwafundishi kwamba Mungu anaweza au Mungu hawezi. Mimi na wafacilitate mtoe misimamo yenu, lakini pia mliweke kwenye vitendo. Sasa tunahitaji at the end of the unit to understand the difference between faith healing and faith curing. Curing involves treatment in the context of the HIV and AIDS pandemic. Nilikuwa nasoma kitabu kimoja kinaitwa Divine Intervention, Divine Healing. Niko vingi tu naweza ukavisoma nikakuelekeza, lakini sasa hivi tuko dominated na generation moja inaitwa ya millennials ambao hawataki kusoma kabisa vitabu na Biblia, kwa sababu ni kitabu, ni kazi kweli kweli kukutana katika kuelewana. Generation ya nyuma iliitwa Generation X, ndio ya kwetu sisi. Wanafunzi wetu wakiingia darasani lazima watafeli mitihani yetu, kwa sababu tunaweka conditions za kusoma vizuri na kulinganisha maandiko. Hiki kisomo kitakuambia mengi, na mimi na kimention tu kwa haraka ili tusaidie kwamba kuna written na kuna information ambazo tunaweza tukarejea kwa wakati wetu. Sasa jambo la hospitali na jambo la kanisani umeweka sawa, ni kazi, lakini namshukuru Mungu kwamba mimi nimekuwa mwalimu wa medicine tangu 2004 mpaka leo, na nawafundisha madaktari kwenye masomo ya tabia za binadamu na wanyama, katika kupata ajali za kuumwa, katika kupata matibabu na katika kutumia matibabu na katika kupona ikiwezekana, au katika kuzuia kuumwa tena au kuumwa kabisa. Kwa hiyo ukiona huo ndio mzunguko. Alafu kuna somo lingine linaitwa therapeutic counseling. Unamshauri mwenzako na wanatafuta maneno ya kuambiwa siku hizi. Nimesikia ushahidi hapo kwamba kutuambia ni matumaini na tunayafaa mfano. Lakini unapo mkansel mtu kafiwa na mke wake kwa example, uruhusiwa kusema ulikuwa ni mpango wa Mungu mume wako. Na tunasema sana hiyo, mpaka uende kwenye psychology ndio utaona kwamba it's not right. Yaani anakutazama wewe, anaona jamani huyu ali kijinga anaendea kwa mganga kinyi, mambo mfaya anakuja kukurudika tu kienyeji tu hivi. Na ni ceremonious tunasema. Na hapo wengine wengi utajikuta tumepositively stigmatized. Na jinsia mimi haijanisumbua hata siku moja. Kwa sababu wanaofikiria mwanaume na mwanamke wabaguane hawajawahi kufikiria kwenye biology na genetics kwamba all men are inherently women and all women are also inherently men. Hukutegemea kwamba kungetokea mgogoro, lakini kwa sababu mwanadamu katika foreign nature yake anaweza akafanya mengine ya hatari. Ndio maana hata katika languages za professions tunashindana. Sisi tunafanya PhD ya systematic theology na tunamalizia. Ilikuwa ngumu sana. Doctrine of God. Lakini ukitazama biblicals wanasema wao ndio wanajua. Ukawasikiliza wa church history wanasema sisi ndio wenyewe, bila sisi bado kama tunaangamia. Ukaenda kwenye missions wanakuambia ni sisi kama tusingewafundisha kwenda duniani, yani unaona. Sasa hata ukileta profession ya medicine na dini utakuta moto unawaka. Lakini hiyo ni ya kwao, sio ya Mungu. Tukitaka tutaliane kidini kwa Wakatoliki na kwa Waanglikana, mkuu wa kanisa la Anglikana Uingereza kwa Babu Matonya ni Malkia wa Uingereza. Anakuwaje yeye mkuu wa kanisa? Alafu huku nyinyi mnazuia yetu wanawake wasibarikiwe. Haya, Babu Malasusa mimi
sijui andiko lao lile la is it time for women to be ordained. Sijui kama limesomwa na wachungaji karibu wote. Hata andiko la Malasusa sijui kama limewekwa kwenye kitabu, andiko la Magonza sijui kama limewekwa kwenye kitabu kwa example. Na kwangu ni automatic lazima litakuwa published kwa sababu wizara ya afya wanasimamia na wanasema lazima litokee. Sababu nahangaika na maadili ya madaktari. Kwamba tunafanyaje ili so that they can do the right thing at the right time in the right way. Tukifika hapo, yani hakutakuwa Myahudi wala Mgiriki. Hakutakuwa mwanaume wala mwanamke. Hakutakuwa na tajiri wala maskini. Kwa hiyo habari ya stigma inapanda sana because people don't know God. Niko tayari kwa discussion kama alivyosema mtaki. Ingawa leo ndio challenge kidogo, tukimshambulia sana sisi yeye atakasirika. Kabisa, I'm telling you the truth. Sababu ninajua kupima wenzangu. Lakini basi tuiacha hapo, tusiwashe moto. So when I talk of faith healing, and when I talk of faith curing, nahitaji kwanza nirejee kwenye matatizo ya human predicaments. Kwanza na hiyo trauma. Trauma is an experience that overwhelms our capacity to have a sense of control of ourselves and our immediate environment, maintain connection with others, and make meaning of our experience. Hiyo ndio trauma ambayo wakina mama wanaenda na zaidi kuliko wanaume. Nimeanza kuambiwa na wanaume nao wanaenda zaidi. Nimepewa questionnaire mmoja wetu hapa kama wanaume nao wanakuwa. Mimi na ushahidi wa wanavyokuwa abuse. Na ushahidi wangu sio wa mtu binafsi. TAMWA kuna wakati walitengeneza utaratibu wanaorodhesha wanaume waliopigwa na wake zao, wanaorodhesha wanaume walionyanyaswa na jamii kwa ujumla. Alikuwa wakati ule ananilea mpya. Kwa hiyo hata leo ukitaka unaikuta kule, sema hatujui kuzitafuta habari. Unaenda kuomba maziwa kwenye baa. Sasa so trauma is the physical and emotional reaction to an event that is life-threatening or seriously jeopardizing. Sitaki twende huko nini nazijua hizi, lakini nataka niseme haya hatuyasemi kutoka hewani. Watu wanapitia. Wakina mama wanapitia, wakina baba wanapitia. Na mimi ni counselor wa depression. Na burnout. Naelewa. Na hofu kwenye historia huko sio mgeni sana kwenye mambo ya stigma. Nafikiri mimi na leseni karibu 10 za stigma personal. Kwa hiyo ndio maana na kupublish kwangu nimekuwa nikipublish na kwenye stigma. Juzi nimepeleka publication nyingine kwa Katoliki. Ya stigma, prejudice na stigma, prejudice na discrimination against children who live with HIV na other children ambao tunawaita they live with birth defects. Yaani unamtazama unamuona huyo hapana, huyu sie. Huyu si mtu. Watu wa Masasi ndio wananifurahisha. Anasema huyu si mtu. Sio kweli, anakuwaje si mtu na ni mtu? Kwa hiyo helplessness na tusifanye mazoezi ya kuwachezea watu kwenye personality. Na hasa kama wewe ndio solution. Nyani mmoja ikaonekana kwenye picha amevaa tai nyekundu na suti nzuri kabisa na shati nyeupe. Anauliza swali, are you here as part of the problem or you are here as part of the solution? Wewe ni swali kujiuliza wewe. Kwenye maisha ya wenzetu sisi tunawaingia vipi? Tunaenda kuwazalishia mgogoro au tunaenda kuwatengenezea njia? Na of course baada ya kusikia lakini sasa kwa sababu tuko kwenye mchanganyiko.
Hizo traumatic events ni zote. All of them. Abuse, physical, sexual, mental, or verbal, violent attack, catastrophic. Anakuambia nini utafikiria mpaka utasahau. Ni baya kweli kweli. Na ninakupa uchungu mpaka yani hata kama wewe mwanaume au mwanamke. Na niweke sawa, stigma sio kitu cha mwanamke. Ni kitu cha wote. Halafu ukishaingia ni kama chumba hiki. Wewe kama umekuja kwa kubaguliwa kama mimi nilikuwa abused from childhood. Bado kadogo kabisa. Kwa hiyo hizi zilizotokea nikiwa na miaka yangu ya mbele 30 na ngapi zilikuwa ni magudio. Wala zilikuwa sipei attention. Lakini kuna cost kubwa. Kwa hiyo usingetarajia sasa hata ambao wana profession ya kusema bwana sasa awe nani. Ongea lakini kwa Kiarabu kwa mimi sisikii. Mimi mwalimu wa Kigiriki. Naweza Kigiriki naweza. Sasa nao najua kwa naongea hiyo ni sawa. Kwa hiyo wako wamepitia. Ukitafuta hili sasa unaitafuta pale. Ndio umeshaeleza msimamo wangu. Utasikia kabisa kisa anafanana na mamake. Na yeye hawezi kubisha. Na yeye akuuliza aisee wewe vipi bwana? Sasa mimi nafanana kweli na mama. Sasa inakuwaje ukianza kazi kwenye mambo yako ukaanze tena kusema huyu si sauti moja. Na ziko na nyimbo na Dolly Parton nasema my mistakes are not greater than you but only because I'm a woman. Sasa mimi ninachoomba kwa Mungu hapa kwenye hili tupone. Kwenye ile eneo la kubaguana kijinsia alitupeleke popote. Na kwenye research yako unasema wanawake wakibaguliwa sana ule ubaguzi unarudi kwa wanaume. Baada ya muda sio mrefu. Ila wanaume wakianza kushambuliwa utawasikia wanaimba mama. Kwela imerudi. Wesikia ganeda. Haya wanasema mama we na kuendelea. Okay. Kwa hiyo women go through hiyo na mimi nimeichukua katika mimi counselor wa hiyo post traumatic stress disorder. Kwa maana hiyo nafundisha clinical psychology, nafundisha ethics in medicine, nafundisha hiyo therapeutic counseling, na hizo behavioral sciences. Kwa hiyo PhD ndio fani yangu almost miaka yote. Kibaguliwa akiwa mle chumbani yumo humo pamoja na wenzake wote waliotokea kwenye experiences kama zake. Haijalishi kwa askofu au aliyeondolewa kwenye mshenzi au aliyefiwa au ni HIV sasa. Sasa kuna shida moja kwamba stigma bahati mbaya imepelekwa kwenye HIV peke yake. Lakini tunazungumzia somo pana kubwa sana ambalo lisingepatikana kama ndio tunakuwa sawa. HIV kama tulivyopewa takwimu na wataalamu wetu mara kadhaa, hii nayo iko somewhere else. Percentage ya Tanzania ambao ni 15 to 49 are infected. Prevalence yake among women iko higher. Sipendi haya. Kwa sababu hizi data zote hazitupeleki kwenye ukweli. Hapa mnatumia tu wale waliojitokeza kuja kupimwa. Idadi kubwa ya watu hawapimwi. Lakini tuamini takwimu zinatupeleka sana. The HIV epidemic shows strong regional variation. The regions ambazo zina highest HIV on average. Wengi mwingine anaweza akaipuka na ya kwake ni Mbeya, Iringa na Dar es Salaam. Na Dar es Salaam tunajua ni kwa nini. Sababu watu wote wapo. Mtaa ule wote unaitwa mtakatifu. Now 8% of cohabiting couples in Tanzania. Na hapa naona kama tunafundishana missions na Kisara. Sasa apeleke watu wakasome marriage counseling. Kwa sababu kuna failure mbili. Mwanaume ambaye kafuatwa na mwanamke akae kwake. Kama yuko strong katika imani, angetusaidia akatengeneza akafundisha hii kwa mikakati sio cohabiting kwa marriage.
Sasa kanisa halijafundisha sawasawa, na baadaye tutapata kitu kibaya kinaitwa discordant couples. Bado wale wanatambuliwa kama discordant couples. Bwana anao, mama au mama anao, baba. Kwa hiyo ni tatizo na ni kubwa kweli kweli. Stadi moja kwenda kuhusu Afrika nzima. Kwa sababu miaka 4 nimekuwa siku kabisa. Nilifuatilia na kuifufua, lakini that's the case. Sasa faith in the context of that inakuwa a problem, because it means actually, hiyo ni definition yangu ya kwanza, taking God at his word. That's me. Lakini wenzangu wengine wamesema ni complete trust in God, na wengine wamesema strong belief in the doctrine of religion based on spiritual conviction rather than proof. Na hapa ndio tukikutana na mchungaji ambaye ni mkurugenzi wa TACAIDS, lazima wahumie wale wachungaji wengine kina Mamposa na kina baba wa upako na hao wengine, ili avumilie kama kweli ana power ya kuwa ecumenical. Maana kuwa na voices nyingi ni pamoja na kusikiliza wenzako wote, alafu wewe unaelekeza kwa upendo. Unaona, hata mimi nafikiri naweza kugana hiyo tatizo, lakini kuna strong belief in the doctrine of religion, kama ni Lutherans au kama ni Mennonites au kama ni Catholics. Sasa na brief of faith is defined as belief with strong conviction huko kwa Mungu. Firm belief in something for which there may be no tangible proof. Complete trust, confidence, reliance, or devotion. Faith is the opposite of doubt. Sasa tukishamaliza kuidefine, when we are done with the faith, now is the practice of prayers, faith healing, and the gestures such as laying on hands that are believed to elicit divine intervention in spiritual and physical healing, especially the Christian practice. Faith healing is the method of practice of healing diseases by prayer and exercise of faith in God. Sio medicine kabisa. Lakini ikisikika faith curing, madaktari wote wanataka antena juu. Na mimi na ugomvi kidogo na madaktari huko wenzangu huko kwenye field. Tutaargue sasa kwamba mara sasa amekuja kutibiwa kwangu mimi daktari, nimemwandikia dawa. Hata kumwandikia dawa ameamua sasa kwenda kwa askofu wake. Na askofu wake anapiga magoti na anaombewa, alafu anaambiwa hizi dawa achana nazo. Hivi ile ni failure ya nani? Failure ya aliyemwachisha dawa au failure ya yeye? Mimi naona aliyeandika ndio alitakiwa aongeze health education ya kutosha, mpaka akisema kule kwa huyu anayemkosesha anamwambia dokta wangu nasema. Naomba niseme hiyo kwa herufi kubwa. Hata kutoka mfano kwa watoto. Baba Jakaya Mrisho Kikwete ni mwalimu, lakini ana watoto. Wale watoto hawamsikilizi yeye kama mwalimu, wale watoto wanamsikiliza yeye kama mama. Mwalimu wake wa hesabu amekosea formula, watoto wanaanguka nayo, wanapinda nayo hiyo hiyo. Anakuja kurekebisha nyumbani, mtoto anasema hapana, sisi tunaelewa na mwalimu wetu. Ino yako alikatuma kulina naliwe no kiria yekaga ni ndiraruta mwe. Sasa kwa haraka ambaye anatakiwa akazane kuweka health education yake vizuri kwenye medication ni daktari. Sasa kwenye meetings kama hizi ndio tumuombe sana Baba Gavili kwamba baba msisambaratishe professions ambazo tunaziombea. What I mean ni kwamba, for example, Anglican theology says God has established all the traditional, the trees, the plantations, and has given human beings wisdom
so that he can be glorified. Hiyo nilitungia kabisa ya Anglikana. Bwana ameyaotesha madawa na kuwapa wanadamu maarifa kusudi atukuzwe yeye. Mtashangaa kweli kusikia archdeacon kamwambia Mkristo mmoja wao pale acha dawa. Na nitamshangaa na huyo askofu kama itatokea hivyo hachukui responsibilities za kutuweka sawa, kwa sababu sisi ni holistic healing. Hello. Is it going well? Ndio. Mungu atusaidie tutafute jibu la uhakika pale, kwamba physical damage zimekuja sawa na diseases tumesafa, right? Na hili sasa inataka repair of living tissues, organs and biological systems as a whole and the resumption of normal functioning. Daktari atafanya na tunamwombea, na tukishamwombea atafanya. Akishamaliza kufanya asipingwe huku kwa kusengenyana na kwa bosi. Hata juzi tu kuna mwingine kampeleka mgonjwa ni mental health problem. Kampeleka mgonjwa kumwombea, dada mmoja. Siku ya kwanza wameomba, siku ya pili wamekumbe alitakiwa mkimbize hospitali haraka iwe imeeleweka atibiwe pale apate dawa. Siku ya 4 wameendelea kuomba. Usiku wa siku ya 4 wanaomba iwe bicha. Najua mnanielewa. Kwa lazima tuwe wakali kwenye professions, lazima tu behave kama standard profession. Na hii ya kanisani haikupewa mamlaka sana, lakini imepewa kazi ya kusupervise hizo zingine. Anglikana wao kina mchungaji Mato, ni babu yao. Wanailea uzibariki kazi zetu za viwanda na biashara na wote wanaohusika nazo, sio? Na mingine anaendelea. Hospitali kunaombewa wabariki wagonjwa waliolazwa na wengine walio majumbani, sio? Na kuwabariki wahudumu wa afya katika kazi yao nzuri ya kuendeleza kitu kinachotoka kwa Mungu. Mambo yaende sana. Halafu anasikika mchungaji anasema sasa tu dawa hizi weka pembeni, muamini Mungu kama utaendelea na dawa. Hapo tupimane milele. Hapo tupimane milele kabisa. Kwa hiyo so that's the way. Mwili wa mwanadamu ndio huu sasa unasumbuka kweli. Ana hiyo physical health, ana hiyo social system yake, na ana hiyo psychological. Hii tunaita biopsychosocial model of health. Hii inaingiza dini kabisa anytime. Lakini baada ya kuona kuna tension professions, imeaminika kwamba tuongeze na neno spiritual pale model of health. Lakini kwenye physical health kuna mambo yote nimeshapublish tena on disability na World Council of Churches. Kuna hiyo biological na kuna genetic vulnerabilities. Alafu kwenye social hapo pana peers. Hao ndio watakusema vizuri au vibaya. Baba mmoja anamwambia mke wake amefika nyumbani, wamekula wamemaliza, anamwambia najua aliyefika hapo. Anamwambia mtoto anakuuliza, anamuuliza what do you mean? Anasema najua. Tuambie nani kafika? Anasema ambaye hajikupika hapa nyumbani mama yake. Yes, ni mbaya sana. Na unamwambia mtoto, sasa mtoto uhakikisha sasa na wewe miaka 10 ijayo au 15 anakufuata wewe. Nimemwambia baba askofu Bagonza kwamba mimi ni kwenye watoto na vijana. Na watoto hawajifunzi kwa kukusikiliza wewe baba yao na mama yao. They don't learn by listening to you. Pamoja na kwamba wana listen, they learn by imitating you. Na ndio maana ile bond ya family, mimi sitaki kuingia sana hapo kwa sababu hiyo sio topic yenyewe. Kwa hiyo kuna family circumstances na kuna school na kadhalika. And then kwenye psychological hapo ndio kwetu kuna social skills, kuna coping skills, self esteem. Sasa ukiingia pale kuziunganisha unaikuta mental health pale, ndio post traumatic stress disorder yana exist pale, mambo ya self esteem yanaingia pale. Na mimi watani wazazi
wanapenda kusikia viongozi wao wa dini wanahimiza kitu gani. Hata kwenye elimu. Maandiko yanasema mkamate sana elimu, usimwache hesabu kwa maana yeye ndio maisha yako na kadhalika. Sasa mtoto anakuja anasema mama nimefeli hesabu. Na mtoto kufeli hesabu sio mgogoro. Mtoto kupitwa na fulani ndio mgogoro. Max. Hata fulani kanishinda mama. Ndio anashtaki kwa mama. Unamsikia mama anasema chukua uji unywe. Usiwe na wasiwasi, hata mimi hesabu ziliniona. Jumamosi au Jumapili au Ijumaa anakwenda kanisani au msikitini. Shehe hata hasemi kwamba wazazi wahimizeni watoto kusoma. Wangeisikia kwa shehe. Sasa watoto wanaandaliwa wakiwa wadogo. Yale tutakayoyakuta hata ya ubaguzi kule. Na mimi nimepitia ubaguzi mwingi wakati mwingine hata nikienda tu Morogoro nakuta huko kwa Miss Tanzania Miss Morogoro. Sisi tukienda kule kwa Morogoro bwana tunaitwa email. Unafikiri hayuni? Unamtazama huyo anayekuita email, wewe ni daktari, yeye ni msukuma toroli. Kokote alafu unajiuliza maswali. Wewe kwa sababu ya kabila lako. Tukienda kwa babu Matonya kule sio Wasukuma tunaambiwa Makonongo. Ndio lugha zilizopo. Mimi ndio wa Bukoba. Kibati mbaya, kibati. Ukifika kule unaitwa mshuti. Umepata. Ni mbeba mizigo wao. You have no place. Ndio maana nasema tension ingekuwa when Christ enters the context, the character dissolves. Na hiyo ndio point. Lakini bahati mbaya the message of God, kwa maana ile message kutoka kwa mtume Muhammad kuteremka kwa watu, message inakuja, ikija ni mila na desturi za Waarabu ndio zinatuendesha katika mindset. Hapo tunashindwa. Kwenye Ukristo na ulimwengu Yesu ameingia, Mungu kaanza kazi na Biblia tunasoma, lakini tunaongozwa na mila zetu. Kama Paulo alivyoongozwa na mila zake, wanaume waongee, wanawake wasiseme. Sasa hizi ndio situation ambazo automatically hili na curing vinatakiwa kutoka. Now curing and healing, when you talk about a cure, you're signifying the punishment of physical illness, but healing could mean not just a physical cure, but repairing and strengthening of the mind and spirit. Hapo prayers zinafanya kazi na watu wote watakubali. Eti kuna mahali ambapo watu wengine hawakubali. Kwa wale wanaokumbuka Bishop Musese wa Uganda, ile spiritual center tempo yake, watu walikuwa wanapona, wanarudi hospitali. Hata mimi ningependa hiyo ifanyike sana. Na of course nikisisitiza HIV testing, bado testing inaendelea. Na rafiki zangu waliokwisha tambuliwa waliniambia tuliokwisha kupimwa mapema tujitangaze. Kisara alienda na mimi nilienda, Sheikh alienda na kumbuka. Nafikiri tutajua idadi ya watu ambao bali. Lakini lazima tukamuane na tuheshimiane na tuombeane na tufanye kazi pamoja. So curing and healing are two goals of medicine. What is left out is caring. Now you don't arrive at caring without touching God's throne. There must be a divine intervention to help you care for others. Now the two goals of medicine is inapatikana kwenye handbook of the philosophy of medicine. So the technological advances of the past century tended to change the focus of medicine from caring, service-oriented model to a technological cure-oriented model. Kwa kama hakuna dawa, basi mambo hayapo sawa. Na tusigombane kwa sababu ni Bwana amewaotesha madawa na amewapa wanadamu maarifa ili atukuze yeye mwenyewe mwisho wa hiyo hadithi. Sasa naomba sana hii mashehe, maaskofu
tukajitahidi kuwahimiza kabisa watu. Bado wengine wanaona aibu, na nisiwafiche, stigma ile inakuja kwa kwenye magonjwa madogo madogo. Hata ukionekana tu na vidonge unataka kunywa, lazima unywe kwa kuficha. Huwezi ukafinywa kwa freedom. Unasema yule mgonjwa yule. Ukaenda dukani eti ukanunue soda, unasema naomba Coca-Cola, unasema zile za wenye kisukari. Kwa hiyo tunabaguana tu, lakini yeye hajapimwa. Na yule akipimwa ya kwake sukari itakuwa 21. Nafikiri naeleweka. Kwa hiyo ni shida. Caring lazima iwe introduced ili tukirudi kwenye kuunganisha, tunaunganisha pamoja. There is a difference between healing and curing. Healing is a natural process and is attributed to faith and is within the power of everyone. But curing and managing diseases is what doctors are called for. Mbona akifa mgonjwa baba askofu mpaka daktari aandike singeomba kimwili kwenda mbinguni sababu ni kwa kweli. Kila mtu ana nafasi yake. Sasa Mungu akusaidie sana kuzitambua hizi. Of course na utani mwingine maaskofu, lakini sio watu tulionao hapa. Utani mwingine ndio huo kwamba hawana hata organizational chart. Kwa hiyo katika haya mambo yote ndio kisha kuyasema, nenda mbele. Nimeshakala. Nimeshasema tofauti. Theological meaning ya healing sasa ni hiyo kwamba kuna hizo differences, lakini Mungu ndiye center ya hizo zote. Na you are curing the wounds, fevers, na kadhalika. Lazima unaenda hospitali. Utakuta daktari. Sasa daktari sio useme kwamba sasa tuache haya tuende hivi tu. The gospel is about healing. Hata kama it includes both curing and healing. Sasa ujumbe ni kwamba Mungu katuita wote, na hata huko kwa maaskofu kuna wale wito kwenye uaskofu, wengine wakaitwa kwenye uinjilisti. Kwa kweli maaskofu wamesemekana atakaye kazi ya askofu, lakini kwenye uchungaji ndio wito sasa. Ndio Mungu anakuita. Yesu ni kile. Kwa hiyo na udaktari nao ndio nafikiri uheshimiwe kusoma kabisa. The same time ikawa sasa nitaka nitoe story kidogo ya Simon Petro ambaye wataalamu wanasema mama Imbo alikuwa ana malaria na Mungu akafanya. Na so sometimes healing means learning to live with what cannot be cured. Hata madaktari wanakwambia tumejitahidi mpaka tulipoweza, lakini tumefika na tunafanya sisi ya kwetu na Mungu anaendelea. I'm not sure kama nina balance vizuri, lakini hayo ndio mtazamio na kwamba when we have a God who is the Almighty, basi sisi tunakwenda. Sometimes healing means accepting that things can't be fixed and accepting that you are a beloved son of God, even still. Na hiyo ndio kidogo ni ngumu, sababu anasema ningekuwa mtoto wa Mungu kweli, mlima huu hao ndio wataalamu niliowatumia. Kuna Ezra Chitambo mmeshasikia. Kuna Chitambo tena mmeshasikia, na kuna kina Kulu, kina Dennis, and of course tulisalimiana vizuri. Sasa naomba mtihani niandikie namba 2 tu kwa. Niandikie tu namba 2 kama ni kwa mkono. Yes, thank you. Yule anaelewa. Sasa uliyoandika hiyo hebu ifute. Jamani tupigie mambo. Nilikuwa ninaangalia time management ya Canon Petro Masilakulanga, nikagundua yuko vizuri sana. Kwenye ratiba alipewa muda wa risali moja. Ana saa moja kufanya presentation. Lakini kwa sababu tulichelewa kuanza na akajua kwamba tumechelewa kuanza, amemanage
ametumia exactly 40 minutes. Hilo ni jambo la muhimu. Kwa hiyo tunaposema adherence treatment, tuko pia na adherence to time. Sio yes, adherence treatment, adherence to time. Asante sana. Sasa nilikuwa najaribu kufikiria wakati alipokuwa anasema men are inherently women and women are inherently men. Nikafikiria ataenda anasema compare and contrast. Hatutafika huko. Sasa tuchangie. Kabla tujaenda kwenye presentation ya pili ya kule Nairobi. Kama kuna wachangiaji wachache, nataka wachache tu, sio wengi sana, ili tuende na muda vizuri leo. Kama hamna wachangiaji, nitamwita presenter anayefuata. Hiyo sasa kijana mmoja nisaidie hivi wale sio familia moja. Asante sana Kano. Yangu ni observation. Kuna kitu Kano amesema ambao nafikiria ni very important. We take it seriously. That sometimes living can be or can mean living in a certain condition. For example, let's say asthma, ama allergy, ama high blood pressure. Unatumia dawa, so I found that profound that healing. So unatumia dawa you control, under control, and you move forward. Labda hiyo ni sana pale kumystify. Is it possible that you're healed, turn on, and you're not cured? Maybe you are healed, but you're not cured. You are on medication. Na kwa sababu kwa imani tunaamini kwamba maradhi sio changamoto. Mimi unaishi nayo, unatumia dawa na kufuata utaratibu uliowekwa. This kind of condition that you can be healed and you're not yet cured, but you still need one medication. Now, labda ndio pale realize kama unajua kanisa kama CD4 counts, viral zile vipimo tunaangalia vizuri, tunaona ziko sawa. Asante sana. Kwa kuwa tuna group discussion, labda niombe hivi, kwa kuwa tuna group discussion baada ya presenter wa pili kumaliza, niombe twende kwa presentation ya pili. Alafu tutagawanyika kwenye groups, tutafanya discussion, tutarudi tena pamoja. Labda kuanzia hapo tunaweza tukachangia kama mtakubali. Sawa? Tupate presentation ya pili, alafu twende kwenye groups. Sasa tuna group discussion which presentation mbili, and then tutakaporudi tutapata nafasi ya kujadiliana kwa pamoja. Sawa? Lakini nimpe askofu nafasi ya kipekee sana ili aweze kutoa mchango wake kidogo. Asante sana. Nimependa comment ya huyu, lakini nitaka nisisitize kwa sababu tunazungumzia masuala ya faith hili sana, tukazingatia pia kwamba kumsaidia mgonjwa kuishi na hali asiyoweza kuibadilisha ni sehemu hii. Yaani mimi nilivyo mrefu kuliko wewe, niende kuomba kama Mungu anifanye kuwa mfupi, inawezekana? Kwa hiyo njia nzuri ya kunitibu ni mimi kukubali kuishi nikiwa mrefu bila kutamani kuwa mfupi, na wewe ukabaki na ufupi wako. Wakati mwingine kung'ang'ania kubadilisha mapenzi ya Mungu sio sawa sawa.
Na pili, nisisitize kwenye masuala ya faith healing kuna mambo matatu kiimani. Kuna watu tunawaona katika Biblia hawakuwa na imani, lakini waliowaleta kwa mponyeshaji walikuwa na imani. Mungu akawaponya, si kwa imani ya mgonjwa, ila kwa imani ya wale waliowapeleka. Na kuna wengine waliponywa, mgonjwa hana imani, waliomleta hawana imani, lakini kwa mapenzi ya Mungu mwenyewe, ili ukuu wake ufanye nini? Uweze kuonekana. Asante sana, asante sana. Sasa sijui watu unataka kuchangia? Tusikie na upande wa pili. Uko ready sasa? Karibu shehe. Sema mimi kufansia swala zima kusema siku ambayo wasijaliana kutoa nguvu inayotakiwa na msukumo, lakini pia na viongozi wa dini na asali swala hili la nasema hivi kwa sababu vitabu vyetu vitakatifu sisi katika Qur'ani nabii sisi kama tunasoma kisa cha tunaona alipokimbia na anamuomba Mungu, lakini bado Mungu anamwambia pige mguu wako chini. Sasa kazi tulionayo sisi ni uwezo. Tunatambua kama umepata kwenye siku yetu yako, lakini nenda na kufa kifo kikao. Hiki kitameo kidogo. I'm waiting for you to call me, Pauline. Hawa ndio waswahili. Huko nyuma. Yaani hata anapokuwa mtazamaji, hata anapokuwa mtoto kalete mbele ya mzigo. Lakini kwa historia kama huko lakini kama ukieleza kwenye baadhi ya maeneo wale wamekuwa na barabara huko nyuma kwa sasa. Kwa hiyo sema tu kwamba viongozi wa dini inawezekana bado na sisi tuna shida ya kukubali kuletu. Kwa sababu nasema hivi kwa sababu gani? Mara nyingi tunategemea sana kuwezesha ile shida. Na lazima patikane dini sana Canada, wakati sisi tuna mifumo ya moja kwa moja kuelekea haya mambo. Hapo ni siku zote. Kwa sababu Waislamu kila siku wanataka kwa wiki na moja Ijumaa, Wakristo na namba zao kila mtu kwa dini yake na kwenda. Kwa nini tusijitengeneze wenyewe kwamba kuwe na utaratibu wa kudhibiti jambo hili la dunia kikamilifu, kwamba hiyo ni sehemu ya maisha yetu katika dini, iwe ni mifumo yetu katika dini, na kuhakikisha kwamba tunaelimisha jamii kwamba kuugua sio aibu, bali maradhi ni ibada, maradhi ni mtihani kutoka kwa Mungu, na wewe ndio upata
na isionekane kwa yoyote kwamba ulikuwa na maradhi ya aina yoyote kwamba ni. Mimi nadhani sisi wenyewe viongozi wa dini, siku tukiamka tukaamua mimi nakwenda pale Mwanza bila kukua hela la mtu, mfumo wangu kwa msikiti wangu ni 358, nikaweka kwamba Ijumaa leo tutazungumzia hutuba ya leo Ijumaa, tuzungumzie ubaya. Sasa hii ni mfumo kwa kuangazia. Umenikumbusha maneno ya Mwalimu Nyerere, anasema amepatikana mtu mwenye sifa zote anazo. Sifa zote anazo. Lakini jambo. Ukara. Mwalimu anasema ile hapa. Nadhani hakuna mwingine. Asante sana. Asante sana. Tunaweza tukampata Rab. Anapatikana? Rab? Yes. Okay. Do you hear me, Rab? Can you hear me? Okay. You can now go ahead. Okay, fine. I'm sorry for that problem. We were saying that the concern of redefining faith healing has emerged out of the realization that exclusive claims of faith healing in the context of HIV are compromising adherence to ART. So watu wale wanaombewa na wanaambiwa by faith wamepona, unakuta wengine wanatupa madawa zao hawazitumii, na kwa hivyo that one is a big problem that is there when people are thinking about faith healing. But when we have faith healing that is combining taking of medicine and then going to the faith that the Lord is able to heal, then that is what we are trying to redefine and say this is the way that people should go. Actually, over the past years, faith healing has been associated with religious aspects, so no medicine, and it is said to be healing achieved by religious belief and prayer rather than medical treatment. But in this redefinition, that's why we are talking about redefinition. I would want us to see healing as beyond the body and the wellness of its organs. And as Wilson, quoted by Chitando in the book, In the Name of Jesus, he notes that healing extends to all areas of human life and being. And I agree with that. And healing is therefore more than just curing. It is making the individual whole and able to function in his or her society. In this context of HIV, this would be achieved by the client being administered ARTs and then being free from stigma and discrimination, shame, denial, inaction, misaction, what the Inelela calls the 6 evils, as it has been elaborated well by Canon Gideon Biamungisha. We have these evils that accompany all that are given to people probably who are HIV positive, and if they are free from all those 6 evils, that is discrimination, stigma, ndio nilisikia jana mlidiscuss sana about unyanyapaa, the shame, inaction, and misaction, and also denial that these things are not happening. If somebody does not have those, and then this person is given, is promoted into living a better life, that's what still
Canon Biamungisha had written about safer practices. This person having access to nutrition, medication, access to love, and also being empowered to understand and to know many of the things and to have the knowledge, then this person, this will bring healing to the person who is living with HIV. And also it's so much related with COVID-19. If somebody who is infected with COVID-19 is shown all these positive things, the healing will come and will come fast. And hence, religious leaders and everyone else needs to understand this context of faith healing, so that they can help people, allow them to receive this kind of healing, where we appreciate drugs as God's gift, the drugs that are available, and then practice the faith that we have in God, that He is able to bring healing. There are some religious leaders who don't accept this. But for those who are transformed, who have the understanding, they are able to understand that even medicines are gifts that God has given. Even doctors, like we have the pastors, the healers, we also have doctors as agents being used by God, so that they can channel the healing that God gives. And this, I was thinking it through, and especially I would want the religious leaders to think through it keenly. If you think of somebody thinking to climb mountains, these big mountains, like now Mount Kenya, I've ever climbed Mount Kenya. And if somebody thinks of climbing that mountain to the top, you will, of course, you realize that it is very, very, very cold. And you need to have faith in God, that God is going to protect you so that you go safely and come back safely from the mountain. But as you are believing in this faith, you have to keep yourself warm. You can't just go with very light clothes to climb the mountain and believing and trusting that God is going to give you warmth when you are over the ice, walking over the ice, or walking, praying, staying in a very cold place. And this is the same thing, that as we are believing that God is able to heal and we have this faith, the use of medication still in the context of HIV is very, very important. And this is what we are redefining faith healing. Faith where the treatment has been administered. And I would also like us to go to the difference between healing and cure, because you can only understand the difference of healing and cure when you first know the meaning of the two. And for this one, I had heard the speaker before me had talked about it. We find Chitando has tried to bring together, and he has stated that the medical anthropologists have helped us in defining the two, that is healing and cure. And he says that curing is a restoration only confined to the physical body to function. But healing is a restoration of a purposive living in society. Curing is biological and physical well-being and function of the body organs and systems. But healing deals with
illness and experiences of devalued changes, devalued changes in a state of being and in social factions. And we have John Dominic saying and stating that patients suffer illness while physicians diagnose and treat diseases. And so we find that diseases are cured, but illness have to be healed. And this is what religious leaders and transformed communities are encouraged to understand so that they can do advocacy in this healing. It is this healing that we encourage people to have faith in, and hence they get healed. In HIV context, a mere fact of being HIV positive does not mean illness and incapacity. And so somebody can be HIV positive, but this person is not feeling ill. This person is not feeling any pain. This person is feeling healthy. And so if this person would have faith in God, and though he has or she has the virus within himself or herself and does not feel it, it is not possible for anyone to go and tell that person that you are sick. Actually, if this person believes that he has been healed, that's why he's not feeling pain, he's not feeling ill, you would believe. And that's why sometimes it is difficult to curtail HIV spreading, because many people who are HIV positive look healthy. And so a mere fact, that's what I'm trying to put in place, that a mere fact of a person having a virus in the body does not mean illness and does not mean incapacity. A person can feel is capable of doing things even though the virus is in the body. And faith healing in this redefinition should therefore be understood as restoration on or the promotion of accommodation of well-being physically, spiritually, psychologically, and emotionally. It is the concept of well-being in every aspect of human life. This is what religious leaders need to advocate and be transformed into bringing life into people rather than death through exclusive faith healing, that is healing without medicine. And so religious leaders ought to be a transformed people in matters of understanding healing in the context of HIV. And a great potential exists within religious faith societies and communities to provide care, comfort, and unique spiritual support to HIV infected and affected persons. And so it is our responsibility or the responsibility of religious leaders to understand that they need to provide care, comfort, unique spiritual support to people who are infected and are affected. And this is where what we were discussing yesterday about stigma and discrimination in the way we speak, in the way we preach,
in the way we talk about what we understand by HIV, in the way we relate HIV and morality. And this is where we need to understand that HIV is a virus. It is not a moral issue. And it's good to give something little about myself. When I realized that I was HIV positive, and I could hear how religious speakers could speak about HIV and about people who are living with HIV, I could not disclose to anyone who is religious about my state, because I knew they will discriminate me. I knew they will stigmatize me. And so I was deciding to keep it to myself. And that is me because I am a Christian, and I would say I am morally upright. But there are some people who will know that you are stigmatizing people who are living with HIV, like a story I had somewhere that was real story, that a man had somebody speaking very negative about people who are living positive with HIV. And he decided that he will look for the daughter of that person and make sure that he infects that daughter so that the father will know how to shut the mouth. That is a testimony of somebody who was living positive, who was not a Christian, and felt that wewe ambaye unaongea vibaya sana kwa sababu ya mtu ambaye ni positive, nitafanya wewe uwe affected also. And there are some people, even today we have some people who would do that. But when I could hear somebody speaking positive about people living with HIV, people who are understanding that sometimes HIV comes not because of immorality, then I found myself free to speak to such people and share to them about what I'm going through. And so this is very important for religious leaders and people who are faith people to understand, so that they can know what they say, what they take to people. And so these people need to be people who have love towards other people, including people of different faiths, because there are some people who think that it is only their faith which is light. And so they discriminate against the other faiths. But these people whom we are trying to make and calling upon, who are transformed, we need to make a transformed community, which will be able to understand these things and which will be able to bring life to people who are compassionate, who can be able to listen, who can be able to understand, people who are called to witness justice. We have found many people whom the husbands have died of HIV, and the wives are chased away from homes, wanafukuzwa manyumbani, na wakiambiwa ni wewe uliletea ndugu yetu au mtoto wetu ugonjwa, na unapata huyo mtu anafukuzwa. Tunahitaji people who can administer and witness justice being done to people, even though they are sick, even though they are HIV positive. They need justice. And all this, if we do them, they will become communities that can promote prevention. Because if we treat people who are ill in a better way, they will be able to stop spreading the disease. They will be able to take care of themselves so that they can't be burdened to other people. And so these faith communities
needs to be there, and we are asking each and every one of us, wherever we are, to make sure that we influence the people we live with to make a community that is an acknowledging that even those who are ill, even those who are HIV positive, are part and parcel of the global community and need to get happy with God's creation and to do what any other human beings are doing. Yesterday we had a hot discussion about whether those people who are positive can marry, can get married. All this is things that comes when maybe we don't have information and we don't know exactly what we need to do. But those people who are living with positive, they can marry, they can get children, and when they adhere to the medicines, they can even do sex without condom, and they will live and they will not infect each other. And I am speaking about this when being an example, a living example, because I have gone to a point where if I go for tests for HIV, we call them what? These tests we go to in the hospitals and they check whether the viral load, the level of viral load. And my level of viral load is undetectable. My husband's level of viral load is undetectable. And so if we do sex, we can't infect each other. And this is where we need communities to come to so that they can be able to live full life that God has given. And with that, I think it is important, and you have understood that we need to redefine faith healing, and we advocate for this healing where we respect medicines and where we respect clinicians, and then we will live, and God will help us to see our glad and great grandchildren. Thank you very much, and this is a good thing to discuss this. Yeah. Bye-bye. Bye-bye. You want a question? Ask. Oh, no, call it Roma discussion. Oh. Let me do the low version that discuss. Oh, Rahab anasema maswali. Rahab, are you still on the line? Hello. Can you speak? Okay, I can hear you. Let us use like 5 minutes. Hello? Hello.
We still have enough time for questions and clarity, if any. So let me give the audience some few minutes for questions. And Fine, thank you. okay. Kuna mtu ambaye ana jambo lolote, swali au jambo lolote la kushare kabla hatujaingia kwenye discussion? Kama hakuna, ukima inaonyesha kwamba tumeelewa vizuri na kila haya masomo sasa ni sync kwenye mioyo yetu, imekaa vizuri. Ra, Yes. your presentation was well taken, so they don't have any question or any clarity, so we continue with the group discussion. Thank you very much, and may God bless you. Right. So there is one question for you, Ra, before you switch off. Uh-huh. Naona ukisema ya kwamba faith leaders wako na mambo ya today to facilitate faith na kuwafanya watu wanaokua wale wako na virusi kujitokeza wazi. Ninaomba kama unaweza kutupatia experience yako binafsi, kama kuna mtu yeyote kama faith leader aliweza kufikia na njia gani Naelewa swali yangu. You had my question. No, you can add the volume. I've not heard the whole of it. I was asking Actually, I've you. not heard well. Now I am asking you. Uh-huh. I was asking you, I heard you say that faith leaders have a lot to pray, especially to help those people living with HIV to disclose or even to be able to begin the process of getting healed. Can you tell us the process personal experience, if there is any such faith leader will help you and give you the voice to be able to talk about your state without fear? Then maybe the other question also about your personal experience, whether you can tell us when you told us for many years you do not disclose to religious leaders. I can tell you, you are getting. Yes. Pauline, you are getting lost. I can tell you the second question. Your own personal story, some of the things you did, like maybe to help your own HIV status, so that you can also help us as religious leaders. How sometimes you make people not disclose because maybe we have put some barriers. Yes. Yes. So from your personal experience, the two questions. Okay. Did you get the questions clear? Yes, I give from my personal experience, I give the reason why, whether it's important for somebody to disclose their status. Is that the question? Okay, go ahead. Okay, are you hearing me? Hello? Yes, we hear you. Can you hear me? Yes, we can hear you. Just go ahead. Okay. From my personal experience, I think disclosing your status is a journey, because we have many people who have not accepted that HIV can be there without immorality.
there are some people who totally believe that, and if you try to tell them, they don't believe. But from my story, and that is why I had stayed for many, many years. I actually stayed for over 10 years without disclosing my status. But I came to learn about my HIV status when I had not known a man. So I had not done sex. Yet I found myself positive. I think Pauline has taught you many things about how you can get infected, and probably through one of those means, I was infected. And so when I decided to disclose is when I found that when you disclose your status, you will get help. Help in the way that you can be instructed where you can go for medication. You can be able to share the many, many pains that you are feeling within yourselves. Like myself, I had a lot of pain. With God, I was asking God, how can I get HIV? And I have been faithful without having sex as a young, youthful girl in the church. And so when I did not speak it out, of course, it was eating me up. And it is until I was able to speak it out, and by with time, I found I was able to feel good and to understand that God is God and He can do anything. And He has really blessed me, because when I had thought that I would die, He has given me many years. When I gave Him time and telling Him that I won't take drugs for 10 years, and I want to die because God, you have done me this. You see, this was out of bitterness to God. But God has shown me His faithfulness, because as I have told you now, I'm going to 26th year since I realized that I'm HIV positive. And I have found many, many people to share with. I have also helped so many people to be able to stand, to be able, wanaweza kuishi na virusi na wasijidhalau. Na pia nimeweza kusaidia watu wengi sana wasidhalau watu wale wengine kwa sababu ni HIV positive. Na pia nimeweza kusaidia watu wengi sana kujua na kwa ukweli na hakika ya kwamba unaweza kuwa HIV positive hata kama labda haikutokana na sexual issues. Na kwa hivyo juu ya hiyo nimeona kama unaweza kuwa na huo mwito wa kujisema uko na HIV ndio iweze kusaidia wengine, ni vizuri sana. But I would agree that it should be a call, because there are some people who come out publicly and then they are not able to withstand the waves. But if God is able to give you strength to withstand the waves, the better, because you will help so many people, and you will get many people who will help you with information. And so I think it is important. It is also important because when you are HIV positive and then you go to seminars and you are empowered, you will be, if you don't say it that you are HIV positive, nobody will call you for an empowering seminar because they don't know your status. But when you know, when you have declared yourself and you are called for seminars, you are empowered, you know how to deal with unyanyapa. Like myself, when the church I serve realized that I was living positive, I was given a letter to be thrown out from serving God. But because I was empowered, I knew what
the Constitution says about people living with HIV and the rules that are there. And so I was to say that no, I should not go out from the church. Why? And you see, as I was saying in the paper, I was still capable. I was not ill. They had just known that I am positive because I had told the person whom I wanted to marry. And so through that, they knew, because this person went to disclose to them. And so they canceled the wedding, and then they wanted to deploy me from the church service. But since I knew what to do, I was able to stand and say, no, you can't tell me to go away from what I love most, serving God. But if I was not empowered, I could not have done that. So it is very, very important if you are able to disclose and to share it, so that you can be empowered and you will know how to live a life without fear. Because when you have not disclosed, many times you have a lot of fear, asking, what will people say? What will my parents say? What will my fiancé say? But when you are disclosed, when everyone knows that you are, then you can get empowered properly. So to me, I advocate for, let people say their status, if it is helpful, or if they are doing that to help other people. Yeah. Thank you very much, Rahab. Thank you very much for the boldness and the encouragement to break the silence and to share your status. I think that is a very good lesson we are learning from you. So may God bless you, especially your faithfulness to God. We are now, I think there is nothing, I think it's ready. In a break, when in a group. Rab, you are still on the line, you still be on the line, or you can bid farewell to you right now? Okay, fine. Okay, we really want to sincerely thank you for, first of all, for the presentation. It was a very good presentation, powerful presentation, especially for transformative faith healing, and especially for the religious leaders to embrace the redefining of the faith healing and take it in our hearts to the community, to change our attitudes, to change our feelings, and to change the way we address the issues of stigma and treatment adherence, and also faith healing. So we thank you very much. May God bless you. Tupigie makofi jamani wakati tunamwaga. Karibu sana Tanzania. Asante. Kidita nitakuja corona ikifika. Nimesikia jogoo anaweka hapo pembeni, nikija huko nitadai wewe jogoo. Sasa tuna break kwenye magrupu. Thank you very much. Welcome. Asante sana. Mungu akubariki sana. Yeah. Asante sana. Thank you very much. I appreciate. Asante sana. Tuna magrupu manne, alafu safari hii tunataka twende haraka kwa sababu tuko within the time. Tutapata muda mzuri wa kudiscuss. Naomba tu break kwenye yale makundi yetu. Naomba ugawe yale makundi maswali. Nisaidie kugawa kulingana na makundi. Tu break kwenye yale makundi yetu, tutumie muda mzuri. Tutatumia dakika 30 inatosha. Tutumie dakika 30 inatosha. Karibuni sana. Naomba mgawe yale maswali. Group 1, Group 2, Group 3, Group 4.
Leo changamke kwenda kwenye magrupu yetu. Tuna nusu saa kwa ajili ya discussion. Naona bado watu hawataamini kwenda kwenye magrupu yao. Uchukue maswali pamoja na karatasi kwa ajili ya kujibia. Tutakuwa na nusu saa. Magrupu ni manne vijana, mtajoin tena kwenye yale magrupu ambayo tulijoin mara ya kwanza.